0. Sam, we've received a distress call from the distro center staff. Check the order on the delivery terminal as soon as you're ready. Everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. System woman in a mask who's done nothing but lie to me. Beginning scan. Scanning bridges ID. Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. Так. Прием. Микрофончик. Да, там привет всем, кто меня смотрит. Я как меня вы на работе меня смотрите, да? Я все-таки решил микрофончик включить. До этого играл в тишине. Да, и привет, Диман, вот это, да? А, никого не смотрит уже. Так что это точно был пик с рабочим. Unfortunately, our printer is offline. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived.
Да. The printer Да, они, uses может, надеялись, что камера есть еще. Да. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Sam, the area around that distro center has produced a significant quantity of chiral crystals. Matter of fact, that's where the chiralium used in your Cupid's internal circuitry came from. They have a range of applications, including equipment fabrication. Bottom line, they're a valuable resource and one you'll want to make the most of. I'll let Hartman explain in more detail, but chiral crystals don't exactly grow on trees. If you see any deposits, you should go out of your way to gather them. Especially since folks with dooms are the only ones that can. Provided they have the necessary equipment, that is. I'll see that it's added to your supplies for this order. Sam, it's Hartman. Following the discovery of the beach, we not only began to observe heretofore unseen phenomena, but a new type of matter, chiralium. I say new, but it has doubtlessly existed since the dawn of the universe. We believe it was always there, like dark matter and certain particles. Ever present, yet overlooked because we lacked the capacity to see it. Chiralium appears to be unbound by the constraints of physics as we understand them. It can stop time or move contrary to it. On occasion, it even defies gravity. In practical terms, it can stop or even reverse time and causes objects to float. A special cylindrical case is required to collect and store it. Suffice it to say, the procurement of samples is vital to our ongoing research. Ну, короче, это, походу, мне надо кристаллики собирать, которые там встречались уже до этого в игре, но у меня не было оборудования. И, видимо, сейчас я это оборудование могу получить. А вот это мы пока не пойдем. Тогда пока сделаю миссию, которая на районе. Издав, кстати, все барахло, которое у меня сейчас лежит. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. Какая-то сущность еще в Watchtower еще. Появилась по кристалл. Че? Ага. Так. С этим что могу сделать, да? Это сдадим. Давай сдадим в шкафы. Да, так, значит, у нас есть PCC, с которым мы видим по... Ага, из одного PCC мы можем построить что угодно, походу. Окей. That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to Да, look. я уже знаю, где искать. Примерно. Один CG. Что такое? Просто. Смайлики. Так, что у нас с мотоциклом? Могу ли я им пользоваться? Не могу.
Это как раз, видимо, тот мотоцикл, который... А, вон подсвечено даже. Sam, Chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultra deck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Непонятно, что такое с Ризаном делать, с Райзен. Так, здесь, видимо, серьезный поток, да? Не такой, да? Hello, can you help me with document server? How can I check URL of document server which is installed on my server? Что там? Sorry, Anupam, I'm on holiday break. I cannot help you. I am Anupam. You can always support only XCOM, right? To support only XCOM, and we definitely help you with any question you ask. Feel free. А, то есть вот это оборудование, которого мне не хватало, это просто хваталка. Оп, все. Я расслабился. Где все-таки эти? А, я же должен еще... Ребенок орет. Все. Так, а я могу Watchtower поставить, да? Не очень понимаю, что это такое. Ну, допустим. Это не телепорт.
Типа сканирует местность. А я где? А, я типа с нее сверху могу наблюдать, да, за всем? Ага, любопытно. Любопытно. Ага, могу чуть выше подниматься, могу ниже. Так, а что у меня туда пара? А, ух ты. То есть в этой кепке, кстати, я могу меньше тратить стамины, когда я ее ношу. Прекрасно. Так, у меня все еще не клир. А, теперь клир, да? Отлично. А не есть что-нибудь? Что у меня там в карго, да? Horizons. Ага, кристалл ничего не весит. А, вон они, отдельной графой от лайков. Оп, тихо, не падаем. There we go. Пишет. Сейчас, секундочку, отвлекусь. Так, собираем. Виноград. Что, в тайне не измеряешь, что ли? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All quick weapons restrictions lifted. Заначка чья-то? Как это работает? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. А, это эмоция стоит. Похоже. Который говорит, что здесь точка. Точка непонятно чего.
Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Sam, Pyro crystal deliveries are a little different from the usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any Cairo crystals you're carrying. Да, так у этого пока же не было destination. Это странно, конечно. Пусто. Ну, допустим, так. Так, сейчас. Так. Как вас сдать-то, дурацкие кристаллы? Ну-ка, вот если так. Например, 10, да? Достаточно этого будет? Ага, этого достаточно, да? А зачем мне только это делать? Got some Cairo crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. Ну, я могу вам больше дать, если хотите. Только непонятно зачем. Б. Benjamin Huck design data following container repair spray. Materials. Excess Cairo crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. New hologram data bridges. Очень сложно, очень много цифр. Цифры.
Диман, Ратат, если ты будешь это смотреть, это очень похоже на твою любимую Еву. Симулятор спринтшита. Окей. Ничего не понял, окей. Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Круто. Я теперь могу фиксить контейнеры. Отправим это. Никуда. There is a correlation between elevated corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other Крафтинг. applications. Как я обожаю крафтинг. Все. Так, давай рисовать, отправим кристаллов им. Соточку прям отправим максимум, да? А больше нельзя, это типа максимум, сколько он может держать, да? Все. Звук похож на трофейчик. Не знаю, что дадут? Thank you. Thank you for your continued support. What? Ага, типа у меня максимум резинов почти. Я могу что-нибудь изготовить, да? Не могу. Так, давай еще. А что это за маршрут уже нарисован? Я там не был. Heads up, Sam. Distro Center staff's got a favor to ask. Probably best I start from the beginning. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back. Can't think of anyone more qualified than you. Ага, короче, там похитили. Ну, погнали тогда. Угу. А зачем? Ну, допустим. Не знаю зачем, но погнали. Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. А, это муловский постбосс. Если там, скорее всего, от них побегать придется. То есть есть какой-то маршрут. Любопытный. Это, видимо, за счет вот этого, да? Вау, вот это, кстати, классная тема, что мне предложили маршрут. Потому что маршрут строить мне здесь не очень нравится.
Его можно как-то выделить? Beginning scan. Scanning Ставим bridges вот тогда. Verifying ID. Clear. All weapons will remain. Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. Ну, сейчас по стелсу But be будет по классике. careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Я драться не. Прекрасно. По-металлгировски. Видимо, нижняя кнопочка на крестовине будет под оружием. Лесенка. Я так пройду игру вообще, типа, не трачу ничего. Strand. То есть у нас есть стелс. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend using a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Но в то же время я могу построить целую башню, блин. Да, построим целую башню. Construction complete. Там чувак бродит. Его надо будет как-нибудь по стелсу замочить. Где чувак-то? Ага, может. Уселся. Сейчас мы его замочим. Я не успел. Не получилось поставиться. Так, убивать, я понял, что не стоит. Ой, еще один.
Так себе у меня стелс получился. Been busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. Так, что случилось? Вау, сколько здесь всего. Ё-моё, сколько это все весит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, это мне точно надо. Тоже нам пригодится. Да, сейчас как трактор, видимо, принесу это все. Очень осторожно. Ой, перевес. Беда. PC можно поставить здесь. И лестницу можно оставить здесь. И все, и выложим, да, сразу же. Будет очень медленный заход. Больше нет. Ой, сейчас по лестнице спускаться, ё-моё. Keep on keeping on. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones.
Да, я сделал больше, чем следует. Точнее, нельзя все. Но тут появились враги, я уже успел подраться. К сожалению, по стелсу мне не получилось. Пришлось позорно просто навалить. Но потом добавить оружие. Великолепно. Типа как ласса, только стреляешь ласса и связываешь. Вообще я читал, что типа если ты кого-то убиваешь, ну здесь есть возможность убивать. Ну, будет такое огнестрельное оружие, но я смотрел ролик, говорят, что убивать это типа тебе никакой пользы от этого не будет. Только хуже. Там как-то на это видел. Как называется-то? Да, Марайду. Вообще, на самом деле, достаточно большое количество игр есть, где, типа, убивать, ну, типа, можно, но это не дает никаких бонусов, типа, есть, ну, в большинстве игр, которые особенно, где есть стелс, оглушить человека это так же навсегда, как и убить. Но можно оглушить и зачем убивать? Потому что я помню, когда в первые разы в игры играл, и когда оглушал людей такие, я думал, типа, блин, сейчас они, значит, начнутся, надо там что-то с ними сделать, но нет. Я даже не могу припомнить ни одной игры, где оглушение типа временное, а не постоянное. Да, тут надо следить за радиусом поворота. Слишком не уклоняться в повороте. Да, ну конечно всякие эти помогают от других чуваков. Есть вот это. Ну, например, лестницы поставлены других чуваков. Я пока не поставил ни одной лестницы. И проходил сложные места. Наверное, чувакам, которые играли в первые дни, было гораздо сложнее. Все, донесено. Тут игровое пространство общее на всех? Ну, не на всех, я думаю, там какой-то, например, на 100 человек. Что-нибудь типа такого, да. Ну, в смысле, я тебе говорил, я их не вижу. Это говорил, да, но а ты их и постановки, типа, ты за них получаешь лайки. Если ты сам что-то ставишь, и они, соответственно. Лайки это как валюта. Ну, одна из валют. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Не буду есть? Never doubted you'd come through for us. Ну, котлет. Пока не очень. Угу. Ничего, все окей. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that, and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Интервью дата. Microsoft Games in Left Dev 2 years ago. Dispatches Show Network. Бридж. Ага, то есть я теперь могу целый мост построить. Эта игра учит терпению. Никуда не торопиться. Не брать больше, чем можешь. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a Chiron printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days,
Some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access the... Так, я пытаюсь просто понять. То есть это ширал, как переводится, сеть, с помощью которых они передают данные между постами. Согласно физике, она не может столько данных передавать, за сколько она передает. То есть получается, что он говорит, что они передают эти данные в прошлое. Сложный концепт достаточно. Да, хорошо. Сложный концепт достаточно. Так, я могу дать металлов. Еще металлов. Ботинки, кстати. Думал, fashion design is not particularly hard variant when tend to break fairly easily. Да, это тоже мотаться нафиг не нужно. Лестница. Тоже больше не могу. Меня вначале это меню тоже пугало. Сейчас это привычно. Ничего больше. О, у меня принтер сработал. Отлично. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Целый мост построить. Так. Hey, Sam, mind doing me a favor? There's a bridge that needs building. Over a river, just outside that distro center. It's too deep to ford, and we'd like a long-term solution. The foundation's already been laid, and everything required to finish what we need to do is carry the remaining materials to the construction area and use them to complete the bridge. If it turns out there isn't enough there for our needs after all, you'll have to come up now. But remember... Построить бридж. Ну давай. PC у меня есть, да, ведь вроде один. А, нет, нет. Да. Thank you for your contribution. Так. А что у меня сразу столько всего типа? Типа... Ладдер, металлов 220 килограмм. Ага. 400 металлов в PCC. Ну ладно. А что, у меня рассказ кончился?
Не, все нормально. Begin and scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. I like it. А, вот. Ясно. Weapons restrictions lifted. Sam, looks like we found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Снизу, что ли? Не пойму. Нет, походу туда надо. А, держать надо. Странно. Так, металлов надо отправить, да, 800, 400 еще, окей. Прекрасно. Конферм. Строить мост, классно. Построил мост. Да. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Прекрасно. Я начинаю понимать, что происходит. На какой-то на 7-й час. Да. Теперь надо почитать 32 статьи по лору игры, которые у меня... Лор. Не знаешь термин этот? Ну, в смысле, как описание вселенной. Угу. Мулы не интересуются. Да. Спасибо.
Так, интервью. Ух, ё-моё. This photo is still I'm happy to talk about BB if you what you want. They call me Deadman on account of my familiarity with it. But I still wish to have regular little chats back when I work in the morgue. Anyway, that's also the reason I work on BB maintenance and research. To learn more about those who are not longer with us, but I guess the fact is, well must being issued to our forces in the field before I join bridges. It's more research into the little guys who have already been done. I want to put lunch and food that I discovered that police here should when we want to build our own BB, most of my work has already been done for us. We just need to follow the instruction manual, so to speak. Which isn't to say that we have any idea how we work, not we can take PT or how we connect with all of our sides. We still have much to learn about little friends, but Котик, как у тебя дела? Отдыхаешь? Timefall. Hertman. This was recorded when the Stranding began. And despite the years you have passed inside, we have no closer understanding how why it accelerates passage time for object and organization touch. Turns out the photo having done so. So the church have done so far as possible process stealing time. У меня в глазах рябит от этого текста. Абзац они делать не пробовали. Блин, надо обладать очень высокой мотивацией. У меня высокая мотивация в понимании сюжета игры и терминологии. Так, ладно. Я думаю, я смогу это еще почитать, когда... Так. Сейчас я вернусь. Сюда можно добавить печень. Да, чуть-чуть. И умеру прямо здесь. Да ну ладно. Она точно не жирная. Она почти не жареная. Жареная украла и пюре немножко. Не то стать. То есть, пытаясь от нее отойти, идея, ну так, сильно прошить. Ну, в смысле, куда я тут отходила, и таймер ставила, а потом доедаю. Сильно? Нормально. Скорочка. Хорошо.
Видишь, ну потому что все равно мешает, чем продолжать. Надо заходить. Что-то поиграем, когда все подготовится. Есть, да? Нет. А свет там есть? Ну, а тогда с колбасой нужны тормоза. Этому стулу нужны тормоза. Вернемся. Так, мы все разгрузили. Ботинки менять. Переобуться, так сказать. Давайте, из нас 57%, а из нас 0. X можно сдать. Новые ботиночки. О, ачивочка даже. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Зачем я могу доступать? Да, это ничего не дает. Sam, got a new order for you. Another delivery to make and a knot to link up. Check the terminal when you have a moment. Ясно. Так, ботиночки поношенные. Дадим. Thank you for your continued support. Так, take quarters. Now, you've done a fine job expanding the Cairo network. But to make the most of it, we'll need to generate more power. We'll have to make a few hops before we can link up the closest city too. Once this wind farm is part of the Cairo network, we'll be able to route the energy it generates through the beach. Unlike traditional transmission methods, nothing is lost. We can provide power to distant regions and utilize facilities there as electrical substations. You're to deliver a key component. Should be finished printing. Take it to the wind farm and get us in business. Окей, босс. Все видишь, так много.
Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. Слушай, когда холодная вода, она минут 10 пропадает. Ой. Я, честно говоря, не знаю, где там датчики. Weapons restrictions lifted. По-моему, оно... Так. Как нам туда попасть? Ух ты, какие прекрасные значки. Keep on, keep on. Go up. Ой, это будет сложно. Это будет сложно. Давай. Ага. Ну, допустим. И металлов еще надо 1600. 1600. Офигеть. Металлов надо. А? Пожалуйста. Ну как считать, альденте? Ты чё? Коть, нормально? Как все делишки? Ну-ка покажи мне свою рожу. Нет? Ничего не обходите. Уже, наверное, все было бы. Нормально? Устал, да, Коть? Таскали мы тебя сегодня. Потом сонный такой, Коть. Ну, отдыхай дальше тогда. Не буду тебя беспокоить. Так, а вот здесь можно доставочку собрать. Нет. There we go.
Ой, нет, 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 нет. Аккуратненько. Лука. How you doing, Sam? Можно? Печень? Там такой именно коттедж жировал. Время Ну, грибочек. Я могу собрать? Ты идешь почему? Nice. There we go. Ой, не хотел так. Не хотел. Just so you know, Sam, distro centers and the like are stocked with materials you can use to fabricate equipment. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Check their terminals to see what they are. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain on. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges.
See you around. Good work. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Nice if somebody could fill in for me for a day. There we go.
Сандалвит. There we go. Типа что-то для... Нет. Нет. А. Забавно. There we go. There we go. Ты зарядил, да, ведь? Еда зарядил. Ну, моя кота. Что она здесь вышла? Ну, здесь скажи, пожалуйста. Да. There we go. Nice. There we go. Так, я могу забрать структуру, да? Нет, стоп. Можно кастомизировать, да? Музыку. Use. There we go. Sam, if you stumble across any memory chips on the road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Я могу тут терминал зачип. Нет. Нет. На полной территории? Нет, не открыть.
Ну, громко показывать, что у меня с этим, что не так. Это не попал. Здесь не то, что я снес. Блять. А, нет, Power Supply нет, вот это я нес. Недалеко еще. Что, так не видишь? И очень не хочется оставить с собой кратер. Больше хочется загрузить предыдущее сохранение, чем испортить местность. Beginning scan. Scanning bridge. Verifying ID. Clear. All weapons will remain armed. Cargo verified. Thank you. Это показывает, когда прошел путь, где люди руки на контейнер. Можно и поесть. Героически. Thank you.
With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. А? Да. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Господи, еще один параметр с цифрами. Ну, масштаб здесь не очень большой, конечно, страны. Я прошел уже треть примерно Америки, да. Слава богу, что вон карта, слава богу, что не в прямом масштабе. То есть вот это так, а на местности это вон. На местности это вот так. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive, as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Good work. New order available. Please access delivery terminal. Delivering cargo. Hey, great work. That wind farm you've brought into the network is essential for our continued expansion. By way of reward, I've added a little something to your PCC. A generator option. Generators recharge the batteries of all nearby devices. That includes machines, bikes, and other battery-powered vehicles.
I did to deserve such kindness. Ух ты. Thank you for your contribution. Саундтрек God of War. Так, ладно, я пойду поем, поэтому пока пауза. Вернусь через полчасика, наверное.